નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. દર્શક મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ભારતીય જવાનોની. ભારતીય જવાનોમાં ખાસ કરીને આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રણ સેનાઓ કે જે સતત ખડે પગે હોય છે અને આપણા દેશની રક્ષા કરે છે. તે પછી ઇન્ડિયન એરફોર્સ હોય કે પછી ભારતીય જે નૌસેના હોય કે પછી આપણે વાત કરીએ ઇન્ડિયન આર્મીની, આપણે વાત કરીએ જે થલસેનાની વાત કરીએ, તમામ જે ત્રણ જે સેનાઓ છે કે સતત દેશની રક્ષા કરી રહ્યા છે. અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ જે સેના છે તેમનો ખાસ દિવસ મનાવવામાં આવતો હોય છે, એરફોર્સ ડે. આ સિવાય જે આપણે વાત કરીએ ઇન્ડિયન જે આર્મીની માટે પણ આપણે સતત ચર્ચાઓ છે તે આખા વર્ષ દરમિયાન પણ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ખાસ દિવસ હોય છે કે જ્યારે તેમને યાદ કરવાનો જે દિવસ હોય છે, તેમના જે બલિદાનો છે, તેમના જે વાત કરીએ તો ખાસ પરાક્રમો છે તેને યાદ કરવાનો દિવસ હોય છે. ત્યારે આજે આપણે વાત કરીશું ઇન્ડિયન નેવીની. ઇન્ડિયન નેવી ડે 4 ડિસેમ્બરના રોજ કે જેને મનાવવામાં આવે છે. 1971નું યુદ્ધ ભારત અને જે પ્રકારે પાકિસ્તાન વચ્ચે થયું હતું, જેમાં બાંગ્લાદેશ કે જે અલગ થયું હતું આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પરંતુ તેમાં જે ઓપરેશન, એક ખાસ ઓપરેશન હતું અને તેને જ લઈને આ ખાસ દિવસ છે તે મનાવવામાં આવે છે. તે પણ આપણે જે પ્રકારે વાત કરીશું આજે કે તેનો ઇતિહાસ, આ નૌસેના દિવસનો ઇતિહાસ શું છે તેની પણ આપણે આજે ચર્ચા કરીશું કે કેમ આ દિવસ મનાવવાની શરૂઆત છે તે કરવામાં આવી. અલગ અલગ થીમ સાથે પણ જે પ્રકારે આ દિવસ ઉજવવામાં આવતો હોય છે, ત્યારે આ જ બાબત પર આપણે ચર્ચા કરીશું. સાથે જ વૈશ્વિક લેવલે ઇન્ડિયન નેવીની તાકાત છે કે અત્યારે સમગ્ર વિશ્વ જાણે છે ભારતીય નેવીની તાકાત, ભારતીય આર્મીની તાકાત. તો આ તમામ બાબત પર આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. ઇન્ડિયન નેવીને લઈને ખાસ ચર્ચા. આપણી સાથે રક્ષા વિશેષજ્ઞ ઉત્પલ વોરાજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તેમની સાથે આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીશું. ઉત્પલજી, સ્વાગત છે તમારું સૌથી પહેલાં નિર્માણ ન્યૂઝમાં. અને ભારતીય નૌસેના દિવસ છે એટલે આપને પણ ખાસ ખાસ શુભકામના. સૌથી પહેલાં તો શું કહેશો, સૌથી પહેલાં આપની પ્રાથમિક પ્રતિક્રિયા? શિવમ, બહુ જ આભાર કે આજના 4 ડિસેમ્બરના નેવી ડેના દિવસે આપે મને ચેનલ પર ઇન્વાઇટ કર્યો અને મારી પ્રતિક્રિયા હું રજૂ કરીશ. અને આપના માધ્યમથી આખા દેશને આપણા બધા જ વ્યુઅર્સને સર્વિંગ મેરીટાઈમ વોરિયર્સ અને વેટરન્સ સિવિલિયન્સ જે ઇન્ડિયન નેવીમાં સર્વિસ આપી રહ્યા છે અને દેશના બધા નાગરિકોને આજે નેવી દિવસની શુભકામના મારા તરફથી હું પાઠવું છું. એટલે આજના દિવસને જેમ તમે કહ્યું કે આની પાછળ આનો શું હિસ્ટોરિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, અને 1971ના યુદ્ધ ઘણા બધા વર્ષો વીતી ગયા છે અને માટે ઇટ ઇઝ ઇન્કમ્બન્ટ અપોન અસ કે આ જે દેશનો ઇતિહાસ છે ભૂલાઈ ના જાય, અને પર્ટિક્યુલરલી મિલિટરી હિસ્ટ્રી, કે જેથી કરીને દેશની અત્યારની જનરેશન અને ફ્યુચર જનરેશન માટે ઇટ સર્વ્સ એઝ એ બીકન, અને એને ખબર પડે કે કઈ જાતના ડેવિલ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવામાં આવ્યા હતા, પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, એનું એક્ઝિક્યુશન કરવામાં આવ્યું હતું, અને એ એક્ઝિક્યુશનને લીધે આજે ભારત over a period of time it has come to this kind of a formidable stage, અને બાંગ્લાદેશ જેવા દેશનો એક નવા દેશનો જન્મ થયો હતો. માટે તમે જે સવાલ પૂછ્યો છે કે આનું હિસ્ટોરિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, તો હું તમને જણાવવા એ માંગુ છું કે તમને જો ખ્યાલ હોય તો એ વખતના પોલિટિકલ ડિસ્પેન્સેશનની અંદર, અને જેમ આપને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે અને દર્શકોને પણ ખ્યાલ હશે કે દેશના આર્મ ફોર્સિસ, દેટ ઇઝ આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ, they take orders from the political dispensation and the government of the day, which is the elected government of the day. માટે એ વખતે Mrs. Indira Gandhi was in power and her government was the government of the day. અને બાંગ્લાદેશ સાથે એ વખતે ઈસ્ટ પાકિસ્તાન હતું, દેટ વોઝ પાર્ટ ઓફ ધી ઓરિજિનલ વેસ્ટ પાકિસ્તાન અત્યારે જેને આપણે કહીએ છીએ. તો ત્યાં આગળ મુજાહિદ્દીન અને ફ્રીડમ મુવમેન્ટ્સ અને એની બધી ચળવળ બહુ જ એક્ટિવલી શરૂ થઈ ગઈ હતી, અને ત્યાંથી એટલા બધા શરણાર્થીઓ આપણી બધી બોર્ડર ક્રોસ કરી અને આપણી પર ઇકોનોમિક બર્ડન, સોશિયો ઇકોનોમિકલ બર્ડન, પોલિટિકલ બર્ડન, અને ઇન્ક્લુડિંગ ધ ડિપ્લોમેટિક કાઇન્ડ ઓફ બહુ પિક્યુલિયર સિચ્યુએશન જે ઊભી થઈ હતી, એનાથી મિસિસ ગાંધી ટુક એ વર્લ્ડ વાઇડ ટૂર, અને she tried to explain to all the superpowers of that time, that is America, UK, France, અને ઇવન યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ ને ત્યાં આગળ, ઇવન અરેબિક કન્ટ્રીઝ અને મિડલ ઇસ્ટ ને ત્યાં આગળ બધાને કોન્ફિડન્સમાં લેવા ટ્રાય કર્યો. પણ એમાં પર્ટિક્યુલરલી એ વખતના જે નાટો કન્ટ્રીઝ, ઓર ધી US અને UK અને યુરોપ,
they were not, buying the line Mrs. Gandhi was projecting as a head of the Indian government. અને બહુ, in a way, particularly in a White House meeting with, the then US President Mr. Nixon અને Henry Kissinger, કે જે એના સિક્યોરિટી એડવાઇઝર એ હતા, અને એમના તરફથી બહુ હ્યુમિલિએટિંગ લેંગ્વેજ ને બધું યુઝ થયું, અને મિસિસ ગાંધી could not stand that particular moment and she walked out of the White House being a leader of the third world nation, and that created a history. Now એ પાછા આવ્યા અને એ પછી જે જાતની સિચ્યુએશન ઊભી થઈ, ત્યારે યુનાઇટેડ નેશન્સમાં પણ મિસ્ટર અટલ બિહારી વાજપેયી was sent as a Indian, the representative and the head of the, or rather leader of the Indian delegation. અને તેમ છતાં જ્યારે ફેવરેબલ સિચ્યુએશન ડેવલપ ના થઈ, ત્યારે ઇન્ડિયન આર્મી, નેવી એન્ડ એરફોર્સ, they were prepared for any kind of eventuality. પણ એ વખતે પાકિસ્તાન, probably they thought, in their, that was the biggest strategic mistake that they undertook. અને એમને એવો ખ્યાલ હતો કે કદાચ જો પ્રીએમ્પ્ટિવ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવે તો ઇન્ડિયન એર એસેટ્સ, એ જે ઇન્ડિયન એરફોર્સના જે ફાઇટર અને બોમ્બર એરક્રાફ્ટ ને જે બધા ફોરવર્ડ બેઝની અંદર ડિપ્લોય થયેલા હતા, એને જો ગ્રાઉન્ડ ઉપર જ ડિસ્ટ્રોય કરી દેવામાં આવે તો કદાચ ઇન્ડિયાનું જે વોર વેજિંગ પોટેન્શિયલ છે, that can be, neutralized. But the Indian Air Force had already put them under the, the underground bunkers, the hardened positions. અને ત્યાર પછી જે, the preemptive strike did not, જે જાતનું desired result મળવું જોઈએ એ મળ્યું નહીં, અને we were ready. So then Mrs. Gandhi called, called up the, addressed the whole nation, and she declared war, and officially the war telegram was issued. Now after that, when the three services, they moved into action, અને હું અત્યારે એરફોર્સ અને આર્મીને એટલું કવર નહીં કરું, પણ I will, concentrate on the naval operations. માટે the Eastern Naval Command and Western Naval Command, they both swung into action. અને entire, the fleet of, the destroyers, aircraft carrier, આપણે એ વખતે વિક્રાંત આપણી પાસે હતું, which is, એની આજુબાજુ જે બધા વોરશિપ, destroyers, frigates ને એ બધા ઓપરેટ કરે as a composite unit, that is called the carrier battle group. અને અને એ પછી એને અરેબિયન સી, બે ઓફ બેંગોલ, ઇન્ડિયન ઓશન, એની અંદર બધાને પોઝિશન કરવામાં આવ્યા. The first and foremost, the requirement was to cut off, પાકિસ્તાનને એવી રીતે કટ ઓફ કરવું જોઈએ કે જેથી એને POL, that is petrol, oil and lubrication, જેને એ મિડલ ઇસ્ટ અને વેસ્ટ એશિયામાંથી આવતું હતું, એને એ સપ્લાય ના થઈ શકે. માટે ત્યાં એક જાતનો બ્લોકેજ ઊભો કરવો, અને કોઈ પણ જાતની વેધર ઇટ ઇઝ અન્ન સામગ્રી, ફૂડ ગ્રેન્સ કે બીજી અને POL એને કટ ઓફ કરવામાં આવે કે જેથી કરીને ડે બાય ડે એની સિચ્યુએશન બગડતી જાય. બીજી બાજુથી we started neutralizing, in one, in the naval battle, જે પાકિસ્તાન નેવીના શિપ્સ ને બધું ડિપ્લોય થયેલું હતું, એની સાથે પણ નેવલ બેટલ્સ થવા માંડી. ત્યાર પછી ઈસ્ટર્ન કોસ્ટની અંદર ગાઝી વોઝ સન. ગાઝી વોઝ, particularly એ ઇન્ડિયન, એરક્રાફ્ટ કેરિયર આપણું જે વિક્રાંત હતું એને ચેસ કરી રહ્યું હતું, અને કોઈને કોઈ હિસાબે એને એનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો કે તમારે વિક્રાંતને ડૂબાડવાનું છે. અને પણ એ somehow it did not get, succeeded. અને આપણું INS રાજપૂત, which was operating from Visakhapatnam, that fired the depth charge and also the torpedo, and the Ghazi was sunk. અને એના બધા અવશેષો ને બધું, after 48 hours, that started floating off Visakhapatnam. Now on the west, and on the other side, the blockage of the Chalna Khulna harbor, Chittagong, also started taking place. ત્યારે આ બધી સિચ્યુએશન થઈ ને પાકિસ્તાનની સિચ્યુએશન ક્રિટિકલ થવા માંડી, ત્યારે US got shattered, અને US wanted to teach lesson to India. અને because Pakistan was alive, and Pakistan was part of the CENTO also that time. Therefore, the central command of the the US, got fully activated, and under the orders of the, the President of the United States, the 7th Fleet started closing in on the eastern seaboard so as to deter the Eastern Naval Command and his assets, which were deployed for, જે એને ચલના, ચિત્તાગોંગ હાર્બર ને, ત્યાં આગળ આપણે બ્લોકેડ કરેલું હતું.
અને 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 વિક્રાંત ઉપરથી ઉડતા આપણા Seahawks and Alizes, they started along with the Indian Air Force assets, they started bombarding Chittagong Harbor અને eastern પાકિસ્તાન એ વખતનું. અને આ બાજુથી જનરલ માનેકશા that time he was Indian army was closing in on the જનરલ નિયાઝી અને એના ટ્રુપ્સ કે જે ઓપરેટ કરી રહ્યા હતા ઈસ્ટ પાકિસ્તાનમાંથી. Now at this moment of time, Admiral Kohli, who was the then chief of naval staff, look at this master stroke, that an historical importance of the Navy Day. Everybody knew that India does not have a long range missile. અત્યારે આપણી પાસે બ્રાહ્મોસ એન્ડ બરાક મિસાઇલ્સ અને 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 બીજા બધા સબમરીન લોન્ચ મિસાઇલ્સ કે જેની લોંગ રેન્જ છે એને પણ આપણે એને સીવર્ડ એટેક માટે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એ વખતે આપણી પાસે કોઈ કન્ટ્રી વોઝ નોટ રેડી to give that kind of technology and that kind of a military hardware, naval hardware to Indian Navy. And therefore we were dependent on Russia mainly on that, in those days. And માટે nobody in the Pakistan Navy or the GHQ in Karachi, where the Pakistan Army was a dominating force, and Pakistani political leadership, or rather the military leadership, could never imagine that Karachi would be attacked. એ જ વખતે આપણી પાસે ઓસા ક્લાસની ઓસા M ક્લાસ મિસાઇલ બોટ રશિયાએ આપણને પ્રોવાઈડ કરી હતી અને એની ઉપરના જે મિસાઇલ છે they are called the Styx missile, પણ એની રેન્જ was limited to only 80 to 100 kilometers. અને માટે તમે if you draw the radius of action, we can only carry out attack on the surface targets within 80 to 100 kilometers. અને માટે Admiral Kohli, he was genius, and he decided to tow these missile boats by the heavy destroyers and take closer to the the enemy shoreline, that is the Pakistani shoreline. અને તમને જો ખ્યાલ હોય તો જીવાની, પસની, ગ્વાદર and Karachi, they all were forming the very important air and naval bases from where the Pakistan Air Force and Pakistan Army was operating. Now, Karachi was also the oil hub of the Pakistan and Pakistan military forces, particularly Pakistan Army. And any tanko and the armored carriers and all, એ બધાને ત્યાંથી જે મિડલ ઇસ્ટ અને વેસ્ટ એશિયામાંથી જે ઓઇલ ચેન તેમને મળતી હતી એ બધું એમને સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. Now on the night of 3rd and 4th of December 1971, that is 4th December early morning, on a pre-decided point that is called the IP, initial point, that was the launch position given to the missile boats. The missile boats were let loose, the tow was broken, and they were told, go ahead and make my day. And the missile boats, they buttoned up their the turbines, they started charging with a full speed, and closing on to the Karachi. And like I told you, on a predetermined position, they launched the missile. Those missiles went, and carried out a devastating strike. And the strategic back of Pakistan was broken. The entire, the farm, the Petro POL farm, was put ablaze. And badu saragwa mandu. Karachi harbor was totally devastated. And Pakistani war waging potential almost came to zero. And that proved as a fundamental the fulcrum for Pakistan surrendering as a nation. And the General Niazi also realized on this side that now it is over. When all these things were happening, the 7th Fleet also could not do anything, and it was a very, very humiliating moment for the President of the United States, Mr. Kissinger, who was his advisor. The world superpower કે જેને કોઈ એની સામે બોલવાની હિંમત નહોતું કરતું, એવા USA જેવા સુપર પાવર અને એનો 7th Fleet, which was considered absolutely invincible and formidable, they had to retreat with lots of humiliation, and they could not do it. Of course, there is those who know the military history, they also know that the Russian Navy and the Russian political leadership and military leadership, they definitely helped us out, and they also conveyed the same thing to the to the US, and they were operating in the same area. So when they realized all these things,
US knew that the game is up, and the US seventh fleet, retreated. So because of this, the devastating strike that the Indian Navy carried out, the total blockade and a sea control and sea denial that we could exercise on the western seaboard and particularly in the Arabian Sea, and we choked Pakistan in a total manner, in an absolute manner, and we broke the strategic back of Pakistan. So, to commemorate that, the 4th December is celebrated as a Navy Day, and why not? I mean, that was a proud moment that the Navy, that is considered as a silent service, delivered such a blow that Pakistan as a nation surrendered to India. And that is why the celebration of 4th December as the Navy Day. તો જે પ્રકારે અત્યારે આપણે ઇતિહાસ 1971નું જે યુદ્ધ હતું અને તેમાં ત્યારબાદ ઇન્ડિયન નેવી ડે ઉજવવાની જે શરૂઆત થઈ 4 ડિસેમ્બરનો જે દિવસ હતો અને જે પાકિસ્તાને સરેન્ડર કર્યું હતું તે પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને ભારતીય જે સેનાની તાકાત અને નૌસેના કે જે વાત કરીએ અત્યારે હવે વાત કરીએ તો કઈ સ્થિતિ પર જેમ જેમ સમય ગયો ઉત્પલજી ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ ઇન્ડિયન નેવીની જ્યારથી સ્થાપના થઈ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી આઝાદી પહેલાં આઝાદી બાદ આપણે વાત કરીએ તો કેવા ફેરફારો થતા આવ્યા છે અને હાલના સમયમાં વૈશ્વિક લેવલે આપણે વાત કરીએ તો ભારતીય નેવીની તાકાત કેટલી છે હાલ સ્થિતિ શું છે કેવા કેવા ફેરફારો અત્યારે આવી રહ્યા છે તમારો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે જાણવું જોઈએ કે નેવી ઇઝ યુનિકલી પોસ્ડ ટુ ડિલિવર એ બ્લો એટ એ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ ઓફ અવર ઓન ચૂઝિંગ, અને માટે એનું જીઓ સ્ટ્રેટેજિક ઓર જીઓ પોલિટિકલ ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર ધી કાઇન્ડ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ નેવી કેન પ્લે, એન્ડ પર્ટિક્યુલરલી આપણા ઇન્ડિયા જેવું કે જે પેનિન્સ્યુલર નેશન કહેવાય, કે જેને ચારે બાજુ સી આવેલો છે, જેની હિસ્ટોરિકલ જાહોજલાલી વોઝ બીકોઝ ઓફ ધ સી, અને આપણા ગુજરાત સ્ટેટ પર્ટિક્યુલરલી કે જેને પણ ત્રણેય સાઈડે સી આવેલો છે, અને આપણા ગુજરાત સ્ટેટની જાહોજલાલી પણ જો તમે જુઓ તો ભૂતકાળની અંદર ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ અવર ટ્રેડ વિથ આફ્રિકન કોન્ટિનેન્ટ, વિથ ધી વેસ્ટ એશિયા એન્ડ ધ મિડલ ઇસ્ટ, અને આપણા જે સેલરો હતા તે બધા આખા વર્લ્ડની અંદર વેપાર ને બધું કરી રહ્યા હતા. તમે જો ખરેખર જોવા જાઓ તો ઇવન ટુડે ઓલ્સો વન ઓફ ધ પ્રાઇમરી રોલ ઓફ ધી એની નેવી ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ ઓલ્સો, એન્ડ પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિયન નેવી, જે આ પેનિન્સ્યુલર કન્ટ્રીનું નેવી હોય, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ટુ એન્શ્યોર કે સી લાઇન્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન અને મેરીટાઈમ ટ્રેડ રૂટ્સ they do not get hampered, they do not get come under the direct threat. કારણ કે દરેક દેશની ઇકોનોમી ડિપેન્ડ્સ અપોન કન્ટિન્યુએશન ઓફ ધી ટ્રેડ, અને માટે ઇવન એટ ધી ટાઈમ ઓફ વોર યોર ટ્રેડ યોર ઓઇલ સપ્લાય, આપણા વ્યુઅર્સને ખબર જ હશે તેમ છતાં હું હાઇલાઇટ કરું કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી ટુ ધી એક્સટેન્ટ ઓફ 90 to 95% ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઓઇલ. ઇટ ઇઝ ઓઇલ બેઝડ ઇકોનોમી. we have achieved certain amount of the indigenous production through Bombay high oil producing platforms, or અને આપણી પાસે હવે જે બધી રિફાઇનરીઓ આવી એનાથી આપણી ઇવન ઓઇલ સ્ટોરેજ કેપેસિટી has also gone up. our strategic reserve બહુ ઉપર ગયો છે, માટે our cushioning capability or stomaching the capacity એ આપણી વધી છે, there is no doubt, but still we are largely a oil based economy, અને માટે for a nation to continue as a nation, and comprehensive national power should not come down from the point of war waging potential, economic potential, military potential, manufacturing and production potential, and sustainability of the armed forces. Because of this comprehensive national power, we have to ensure that the trade routes and maritime supply routes remain open. Export and import should not come down, and therefore they should be able to operate in a free and fair manner. That is number one. Secondly, the safety and security of the nation. And mate, you have to take the war, the maritime warfare, to the enemy's backyard. And that is why, if you see, right from 1947 onwards, the governments of the day and our forefathers in the Navy, our father figures, they always insisted on the wholesome, the growth of the Navy. That includes the aircraft carrier, the destroyers, the frigates, all-purpose frigates, all-purpose destroyer, the various kind of, missiles, missile launching platforms, fast attack craft, blue water navy, brown water navy, aircrafts,
and in a holistic manner, Navy's growth, took place. To that extent, right from 47 onwards, the first Prime Minister, he also said that one line, that to be secure on land, you have to be secure at sea. And I would say to the great extent that, we developed Navy with, aircraft carrier, and the frigates and destroyers that we got from the Royal Navy or the British Navy at that moment of time. And Navy even that time was a formidable force. But we had a limited, capacity because UK stopped giving us that kind of a, the wherewithal, and we and the country's political and military naval leadership there to switch over to the Russia or the Soviet Union that time. And Soviet Union definitely give us a state of the art warships, missiles, submarines, even including a nuclear know-how at a later stage, and a nuclear reactor, the capability or the know-how, and the operation part of it. So therefore, it was a wholesome growth all throughout. Navy also is an instrument of foreign policy. Navy can also take the certain amount of the aid to civil power, not only within the country but also to the neighboring countries and far off countries. When tsunami comes, or when earthquake comes, or when you have to evacuate, the certain people because of the developing geopolitical or geostrategic situation, and we have undertaken that kind of evacuation operation also. So on a waterborne platform, you get more flexibility. Of course, the speed will be much, little lesser than the aircraft, but the carrying capacity of a waterborne platform or the naval platform is much more than the air platform. And the kind of sorties that you have to undertake by the airborne platform, like aircraft, however big it may be, cannot be compared with the large ships. And therefore, Navy plays, a very, very important role in maintenance of the maritime objectives, maritime missions, war objectives and war missions, and also peacetime objective and peacetime mission. Therefore, you cannot neglect Navy, particularly for a country like India, which I again and again say is a peninsular nation. Regrettably, I must put this on record, that because of our Himalayan, the eyesight, that, because of the wars of 65 and 71, to a large extent, the budget orientation that should have taken place in favor of the Navy did not take place. And we are paying the price for it today. That is equally true. But at some stage or the other, if the Navy was, developed, then probably things would have been even much better. But it is still not too late, because the kind of, the economic power that we are emerging, we are now almost, the way we take the figures, we are the third or the fourth largest, economic power in the world today. And very soon, by 2030, the way things are going, we will definitely become a power to reckon with. And therefore, if the GDP is more, the defense budget will also grow up accordingly. And if the defense budget and the economic power, they grow up, the nation's capability to project itself as a wholesome power will also go up. And if you want to do that, I'm not saying this because I'm a naval officer. Please do not misunderstand me. But if you want to do that, Shivam, you have to have a strong Navy, because Navy is the only service that can, rule the high seas, oceans of the world, take the battle to the backyard of the enemy, choke the, various straits like Malacca Straits, Gulf of Aden, Straits of Hormuz, our areas of interest, and can change or can deliver the blow where, it matters. And for that, you have to plan. Because, in the naval parlance, and I must bring this out, in naval parlance, it is said that you can raise a battalion, you can raise a corps, or you can, you can induct certain amount of Indian Indian army, in the divisions. You can create a new air squadron. But if you really want to be a naval power worth your salt, you have to build a navy. So from buyer's navy, you have to become a builder's navy. અને માટે આજે આત્મનિર્ભરનો આખો જે concept, that is going on, and that especially in the naval, in the context, it is a very, very important for nation building. Unless and until you have shipyards, the industry supporting the shipyards,
industry supporting the matters maritime. I'm putting in the inverted comma, matters maritime. You cannot emerge as a naval power. It takes 7 to 10 years to build a warship. First warship. The follow-on warships, that is second, third of its class, will definitely come much faster at a 2 to 3 years interval. But the first ship and today's technology, nobody is going to give you. And therefore, you have to develop, in-house. And therefore, the three important, just give me 1 minute. The three important aspects of the Navy: to float, to move, and to operate or to fight. These are the three important concepts. To float, you have to have a good damage control situation that you can withstand the strike. Even if the missile strike tamara par thai, to પણ તમારી damage control situation should be such that you can still take on the enemy. To move, you need good propulsion systems. આપણે ભલે અત્યારે BHEL ને બધા આપણને ધી ગેસ ટર્બાઇન ને બધું હવે બનાવવા માંડ્યા છે, but there are still certain difficult components we have to take from the General Electric. But to fight, in fighting part of it, we still, we need the state of the art technology and the latest technology, which at times we may not be given, and we have to develop in-house. And therefore, the R&D base needs to be created. જી જી સર તો જે ચર્ચા ખૂબ જ માગી લે એવો સબ્જેક્ટ છે ભારતીય નેવી માટે ઘણી બધી વાતો છે તે પણ કરવી પડતી હોય છે, પરંતુ સમયનો અભાવ છે એટલે ચર્ચાને રોકવી પડે છે. ભારતનો દરિયા કિનારો જે પ્રકારે અત્યારે વાત કરીએ કે લાંબો દરિયા કિનારો છે, ગુજરાતનો દરિયા કિનારો પણ એટલો લાંબો છે, સાઉથમાં જે પ્રકારે તમામ જે ક્ષેત્ર છે તેની રક્ષા સતત ઇન્ડિયન નેવી કરી રહ્યું છે. અને ઇન્ડિયન નેવીમાં સતત જે પ્રકારે સમયાંતરે જે કહી શકાય કે સુધારા થઈ રહ્યા છે અને અત્યારે વૈશ્વિક લેવલે એક મોટું જે કહી શકાય કે તાકાત ઇન્ડિયન નેવી છે તેની પણ અત્યારે દેખાઈ રહી છે, તેની જ આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી. ચર્ચા સાથે જોડાયા ઉત્પલજી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારી સાથે આપ જોડાયા અને આ વિશેષ ચર્ચા અને વિશેષ માહિતી દર્શક સુધી પહોંચાડી તે બદલ થેન્ક યુ વેરી મચ સર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક્સ. તો દર્શક મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા મુદ્દા સાથે. રજા આપશો. નમસ્કાર.